Israel is an occupying power. This was confirmed by the International Court of Justice as well as the United Nations. As an occupying power, Israel can use tools applicable to the rule of law. Namusi paramendeni bofarakhanedzano nga ndwa ya vukati ya Israel na Hamas. Lino shango la Afrika Tshipembe lina ṱhahelelo ya mishonga ya vhulwadze ha swigiri zwine zwa khou sia vhaḓivhi vha mishonga vha tshi khou ita khuwelelo. Ndi madekwana nṋe ndi pfhi Tshanduko Ligege. Ndi khou ṱanganedza kha mafhungo a Tshivenda fhano kha SABC 2. Nda dovha hafhu livhuwa shelwa nga vhone henefho hayani. Fhungo la u thoma ḽiri namusi phalamendeni vho farakhanedzano nga ha nndwa ya vhukati ha Israel na Hamas. That called for an immediate ceasefire in the General Assembly. This decision of the General Assembly has been ignored. It is impossible for us to continue to proclaim the importance of international law and the importance of the UN Charter for some situations and not for others, as if the rule of law only applies to a select few. The Democratic Alliance stands in solidarity with both Palestinians and Israelis who seek a two-state solution. We embrace rationality based on peaceful coexistence for a secure Israel and a free Palestine. We're here to take sides in favor of the oppressed, condemn Israel and declare that it is a murderous apartheid regime engaged in systematic extermination of Palestinians. It is not a single event. They are engaged in a system permanently subjecting Palestinians to racial humiliation. The Inkatha Freedom Party has always advocated for the path of non-violence and negotiation and remains steadfast in our belief that a two-state solution for Israel and Palestine could provide the peace, justice and stability that the Middle East so desperately needs. Khothe khulwane ya Free State ngei Bloemfontein yo dovha hafhu yana na u khokhovedza dokotela Vho Nandipha Magudumana nga murahu ha u vha hanela khumbelo yavho ya khaṱhulo ya u ṱoḓa u vhofhololiwa dzhele nga beili. Muhaṱuli tou farelaho Vho Melissa Jordan vho ṋekedza khaṱhulo iyi he vha ri khothe madzhisiṱiraṱa ya Bloemfontein yo vha yo dzhia khaṱhulo yone musi i tshi hanela Vho Magudumana beili. Zwi vhonala u tshi nga dokotela Vho Magudumana vha ḓo ḽela khushumusi ngomu khothoni. Izwi ndi vhunga sa musi maṱali avho oṱhe a u lingedza vhofhololwa a songo vhuedza tshithu. Muhaṱuli o tou farela Vho Melissa Jordan vho vhudza khothe uri vha vhone vhukhakhi kha tsheo ya u hanela Vho Magudumana beili. Vhone vha ri vha tendelana na madzhisiṱiraṱa Vho Estelle Dilange kha ḽa uri Vho Magudumana vho vha vhone mutambi dendele kha u thusa muvhulaya na mutzhipi wa vhathu Vho Thabo Bester u ponywa kha dzhele. Vho Jordan vha ri madzhisiṱiraṱa vha ngo ita vhukhakhi na u thoma kha u vhona Vho Magudumana sa muthu ane a nga ṱaha kha ḽino shango sa vhunga vho farwa vhe shangoni ḽa Tanzania vha si na phasipoto yo ganḓiwaho. Kha khumbelo yavho ya khaṱhululo, vhaameli vhavho vha mulayo vho vhudza khothe uri a hu na vhuṱala ha zwiito zwa vhuaḓa siani ḽavho. Fhedziha, Vho Jordan vho thudzela kule fhungo iḽo he vha ri mapholisa vho kona u vha ṱumanya na mbadelo ya livhiswa kha muṅwe wa vhambulelwa muhumbulelo wa u ranga Vho Sinoge Matsohara. She still have the legal route to go through, which she can still approach the SCA for petitioning it in order to get it. But however, it's not going to be successful. On the basis that, firstly, remember the conditions of and requirements of bail application. She's a flight risk. She was found with different passports and it was never stamped. Also, she does not have a proper address where we say that when she's been released with bail, now she'll be found on this address. She does not have address currently. Muimelo wa Magudumana wa mulayo Vho Maqhini Mutlou vho ano bva mulomo he vha ri vha ḓo bva mulomo nga murahu.
Tsengo ya vahwelelwa vaviri vane vapfi va kwameya kha tshiwo tsha u ṱanguliwa ha masheleni bulasini ya Phalaphala yo fhiriselwa phanḓa u ya nga Ḽavhuṱanu khothe madzhisiṱiraṱa ya Vilavila vunḓuni ḽa Limpopo. Vho Emmanuela David khathihi na vho Froliana Joseph vho livhana na milandu mina ine ya katela tshimbevha tsha u kwasha vha tshi ṱoḓa u tswa malugana na tshiwo tsha u ṱanguliwa ha masheleni bulasini ya Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa nga ṅwedzi wa Luhuhi miṅwahani miraru yo fhelaho. Hono ḓi fhela miṅwaha miraru o phyashiwa ha tswiwa bulasini ya Phuresidennde Vho Cyril Ramaphosa ya Phalaphala. Vhahumbulelwa vho Froliana Joseph vha miṅwaha ya 4 na vho Emmanuela David vha miṅwaha ya 39 vho ḓi vhonadza khothe ya madzhisiṱiraṱa wa Vilavila ṋamusi. Vha khou hwelelwa milandu o katelwa na u phyasha na u tswa. U ya nga bammbiri ya tsumba milandu vha khou humbulelwa uri vho tswa masheleni ya doḽara ya Amerika ane a lingana zwigidi zwa maḓana 580. U khou pfala zwa uri nga hetsho tshifhinga vho Joseph vha vhe mushumo wa tshifhinganyana henefho bulasini. Avha vhahumbulelwa vhavhili upfi ndi vhadzulapo vha ḽa Namibia vhane vha vha na maṅwalo ane vha tendelwa u dzula kha ḽino. Ramilayo vho Joseph vho vhudza khothe uri vha na ṅwana muṱuku nahone ane a kha ḓi tea u mamiswa. The condition is that the child must be breastfed by the mother. She only relies on this particular breastfeeding. The child doesn't take any other form of food. Madzhisiṱiraṱa vho Predation Ponan vho ṋea ndela ya uri ṅwana a tou ḓisiwa tshiṱokisini tshiṱitshini tsha mapholisa tsha Vilavila luraru nga ḓuvha uri a mamiswe. The court has ordered that the arrangement must be done with the police officers to bring the child to the mother maybe 3 times per day. Mapholisa vha Hawks vha ri vha na fulufhelo ḽa uri muhumbulelwa wa vhuraru u ḓo farwa u sikale. The case has been postponed to Friday so that they can get legal representation, and we will be here back on Friday. Mulandu uyu wo fhiriselwa phanḓa vhahumbulelwa vhoṱhe vho valelwa tshiṱokisini. Vhadzulapo vha Lulekani hune ha vha Phalavhurwa vunḓuni ḽa Limpopo vha ri vha khou tshila nyofhoni khulu dza zwiito zwa dzigenge vhuponi havho. Vhaṅwe vhadzulapo vha ri zwiwo zwa u ṱangula vhathu vho ḓiṱama u rengiswa zwidzidzivhadzi khathihi na u tswa zwi khou hulela vhuponi uho. Tshikolo bulasi tsha Lulekani tsho no shanduka u vha bako ḽa mavemu. Izwi ndi nga vhadzulapo vhane vha khou tshila nga nyofho. Hupfi mavemu vha dzumbama zwifhaṱoni zwa madumba zwa muvhuso. Vhadzulapo vha ri zwidzidzivhadzi na zwone zwi rengiswa hanefha zwifhaṱoni zwenezwi. Vha khou vhea mulandu mapholisa uri a vha khou fara vhahumbulelwa. We are worried about these gangsters. Every week we are burying our loved ones because of these gangsters. I don't know, maybe it's because of these things that it's here now called crystal, whatever. So yeah, we need help from the police and community forum, but we are not getting any help from them. I don't know where are they. Hupfi zwidzidzivhadzi zwi khou rengiselwa na vhana vha tshikolo. There are children who goes to schools with pangas and many things. And even those drugs that they are smoking, they go to school with them. So even the teachers are afraid to ask the children what do they have in their bags, because whenever they respond to the children, they get threatened. Vhachipholisa tsha vhadzulapo kana community policing forum vha ri vhathu vha ofho vhiga mulandu. Some of the challenges that are happening here is just that it's not that easy to deal with them, because you find that some people are having information out there, but they are afraid to come forward and give us that information. So sometimes it makes difficult even for the investigation officers to deal with the issue, because there is no sufficient evidence based on that. Mapholisa vha ri vha khou ita ṱhoḓisiso dza milandu yo fhambanaho afha Lulekani. Have not received any cases relating to gangsterism in Lulekani Policing Precinct and surrounding areas. The cases that we are aware of is cases of people who were masquerading there as owners of businesses who wanted to solicit money from people who wanted to have a start-up in terms of their businesses and all of that. But we have since approached the people, we identified them and warned them of the consequences of such acts. So ever since that, there were no cases that were reported in this regard. Mapholisa vha ri vhadzulapo vha khou tea u vhiga milandu musi tshi itea. Lutendo Bobori, SABC News, Lulekani. Ri tshi vhuya maragani vha ḓo pfa nga ha vhone ḓorobo vho bviswaho zwiduloni vunḓuni ḽa Limpopo vha songo ṱutshela kule.
vakadhiva ka mafhungo a Tshivenda pano kha SABC 2 nga ri bvele phanḓa. Mimasipala miraru vunḓuni ḽa Limpopo i ḓo vha na vhone ḓorobo vhaswa hu saathu swika ḽavhuṱanu ḽa vhege i ḓaho. Izwi ndi u ya nga ḽihoro ḽa ANC. Vho Frida Nkondo ndi vhone vhane vha khou ḓo dzhena sa ḓorobo muswa tshiṱirikini tsha Vhembe. Vho Dorcas Mboyi vha ḓo dzhena sa ḓorobo muswa wa masipala wa Makhado, ngeno vho Maina Bahula vha ḓo dzhena sa ḓorobo muswa masipala wa tshiṱirikini tsha Sekhukhune. Na ḓorobo we a vha o tou farela kha masipala wa Collins Chavane vho Shadrack Maluleke vha khou ḓo bvela phanḓa na vhone ḓorobo henefho Collins Chavane. Musi tshitevhela mutangano wa khoro khulwane ya vunḓu wa farwa nga musumbulowo, muṅwaleli wa ḽihoro ḽa ANC vunḓuni vho Ruben Mataje vho humbela matavhi ya madzinguri vha kwama fhungo ḽa zwikhala ḽine ḽa ḓo kwama u tholiwa ha vhone ḓorobo vhaswa. Collins Chavane and Makhado local municipality next week Wednesday. Bembe district municipality next week Thursday. Sekhukhune district municipality next week Friday. Because there are legal processes that you can't avoid. You just need to be very careful of them, because you need to first convene your caucuses. You also need to give allowance to speakers to call or convene those councils. Va komiti khulwane ya ḽihoro vunḓuni vha ri vha khou ṱanganedza mvelaphanḓa i tou nga vunḓu kha u isa nḓisedzo ya maḓi mivhunduni yo fhambananaho. From where we were last year in August, we can tell you that we are no longer there. There is an improvement with water. I can give you an example that last week on Thursday, we were handing over a project in Nkuzana, where people were being handed over a project which is commissioned, which is complete, where people were seeing water coming out of the pipes. Vhone ḓorobo vhaswa vha ḓwaniswa vhege i ḓaho. Dzangano line ḽa khou lwa na u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi vhuponi ha Koster tsini na Rustenburg vunḓu ḽa North West ḽi vhidzwaho Fearless Women ḽo ita khuwelelo nga ha mufunzi ane a khou tshipa vhana vhaṱuku vhuponi uho. Vha ri naho o vha o fariwa hu si kale kha mulandu wa u tshipa ṅwana wa miṅwaha ya 10, u kha ḓi sedzuluswa kha mulandu uyu arali a tshi nga vha o ita miṅwe milandu i fanaho na uyu. Aya ndi masinḓambilu vhukuma. Mupondo o ṱalutshedza ḓuvha ḽi tshi vho tsha bvelela nga nḓila ye a shushedzwa ngayo uri a songo vhuya a zwi amba fhethu. Re le ko kerekeng a be kereke e tswa a ba gore re ye shopong, ha re ya shopong e be se tlhole le shopo e ba e etsa a nkgogela kwage a nthiba molomo. Zwiṅwe zwine zwa khonanisa vhuṱungu ndi u humbula nga tshiwo tsha u tshipiwa ha ṅwana wa miṅwaha ya 10. Vha muṱaho we vha ri musi muhumbulelwa a kha mulandu wa u tshipa o vha o fariwa ambo ḓi bvisiwa nga murahu ha tshifhinga tshipfufhi. Nkutlwisitse botlhoko thata because ke ngwana o monnyane, ngwana wa 10 years. Nkutlwisitse botlhoko thata ke le motsadi e be a sale a tswallwa sontaga ke ge ba tlo mo tsaya sone sontaga se ne ke mo lateletse kwa ge phakela ba tla ba tlo mo tsaya mapodisa la bobedi ke ge ba mmulela. Muṅwe mupondo we a tshipiwa nga muhumbulelwa onoyo muthihi uri naye hathu vhona mvelaphanḓa kha mulandu uyu. Last year ke phitlhetse ke le mo kotsing ya rape. Ke butse case ko police station a ba khone nthusa. Ola long ntse ke mmona ntse ke itse gore one day le tlo tlaltsatsi la gore se leng gore o se editse monna a se etse ngwaneng o mongwe. Dzangano ili la Fearless Women ni la vha ḽo imedzana na u lwa na zwa u tambudzwa ha vhana na vhafumakadzi ḽi khou gwa uri mulayo u dzhenelele kha vhapondwa vhoṱhe. Ngwana re fitlhetse le gore di results di tlile, re fitlhetse le gore ngwana tota o tlhekefeditswe. Di results di tlile ka malwetse a thobalano mo e leng gore ngwana o bile a nna le trauma, ngwana a tshaba go a sekolong a re bana ba bang ba ilwe motshega. Musi mapholisa vha songo khwaṱhisedza uri muhumbulelwa onoyu u ya ṱumana milandu ine a khou welelwa yone, vha ri muhumbulelwa o vha o fariwa mahoḽa nahone a bva nga murahu ha musi o vha hu tshi ho lindelwa mvelelo dza ndingo dza DNA. Muambeli wa mapholisa vho ṱalutshedza kha zwikwama u bviswa ha muhumbulelwa kha mulandu wa u tshipa musinyana wa miṅwaha ya 10. The suspect was arrested in a rape case that was registered in October this year. However, the docket was not enrolled pending intermediary report and additional statement. Zwi tshe zwo ralo, ṅwana uyu u tshe o lindela mulayo u tshi dzhia maga a ndaṱiso.
Lino shango la Afrika Tshipembe lina ṱhahelelo ya mishonga ya vhulwadze ha swigiri zwine zwa khou sia vhaḓivhi vha mishonga vha tshi khou ita khuwelelo. Mushonga une wa pfi glucagon-like peptide receptor agonist u shumiswa nga vhathu vha re na vhulwadze ha swigiri ya lushaka lwa vhuvhili u itela u langula zwavhuḓi swigiri muvhilini. Ṱhoḓea ya mushonga uyu i khou hulela kha vhathu vhane vha pfi vha khou ṱoḓa u fhungudza mivhili yavho, vhaḓivhalea khathihi na vhathu vhane vha khou ṱoḓa u vhoniwa kha zwileludzi zwa vhudavhidzano. Mishonga ya dzilafho la vhulwadze ha swigiri i ḓa nga madzina o fhambananaho u mona na ḽifhasi, fhedzi ine yo ḓoweleswa ndi ine ya vhidzwa upfhi Ozempic. Vha khamphani dza u bveledza mishonga iyi vha ri vha khou livhana na khaedu ya ṱhahelelo ya mishonga ya glucagon ine ya vhesa na ṱhoḓea khulwane vhukuma. So the molecule that is in shortage at the moment is a group of hormone-like medications called the GLP-1 or glucagon-like peptide receptor agonists. Basically means, in simple terms, a manufactured form of medication that is very similar to the GLP-1 hormone that our body naturally releases. Vhaḓivhi vha ri u ṋetshedzwa ha dzilafho iḽi u itela dziṅwe ṱhoḓea ndi zwone zwine zwa khou ṋaṋisa mutsiko kha u wanalea ha mishonga iyi. The reality is when patients come back and they've been doing well and having quite good glucose control and they come back and they haven't been able to get stock, we see immediately that the blood glucose levels, and we test their 3-monthly average HbA1c, and those levels do go up. Dzangalelo ḽine ḽa khou ṋaṋa u hulela ḽa zwa lunako ḽi khou sia vhathu vha tshi shumisa mishonga iyi u fhungudza mivhili. Izwo zwi khou sia avho vhane vha vha na ṱhoḓea dzilafho ḽa mishonga iyi vha tshi khou konḓelwa u wana dzilafho iḽi. When these medications were first developed, it was to treat type 2 diabetes, and they're very effective in lowering blood glucose levels. But the added benefit was seen that patients also lost weight. So then research and development went into saying, well, could they be used as standalone agents for the treatment of overweight and obesity? Vaongi vha khou itelwa khuwelelo uri vha ṱutshele u shumisa dzilafho iḽi sa nḓila ya u fhungudza mivhili. Zwa zwino ri vha ḓisela mafhungo a zwa ikonomi. Dolara ndi 18.40, bondo ndi 22.59, euro ndi 19.61, pula ya Botswana 1.35. Miko ya JSE i fhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $1,963, platinum ndi $894, oil songo nakisaho ndi $85.3. Kha zwa mitambo, Orlando Pirates khou ḓo ombana na thimu ya Sekhukhune United luvhandeni lwa Orlando zwino nga madekwana phanḓa musi vha tshi ṱangana na maswina avho mahulu ane a vha Kaizer Chiefs mutamboni wo lindelwaho vhukuma wa mboho mbili dza Soweto nga mugivhela. Zwino ri vha ḓisela vhupfiwa ha vhaṱaleli, vhupfiwa vhu tevhelaho ndi ha vhaṱaleli a sia SABC. Ndi ri thimu khulwane a dzi tshena bola na luthihi, bola yo bva tshoṱhe ende dzi kha ḓi ḓo leswa nga dzi thimu ṱhukhu. Ndi khori ine ya khou ḓo dzhia tshiphuga ndi Stellenbosch, ndi tshone tshine tsha khou ḓo dzhia tshiphuga. Hezwo zwi khou amba uri a u tshena thimu khulwane, a u tshena thimu ṱhukhu, thimu dzoṱhe dzi a fana nga kutambele. Zwi tou bva kha mugudisi uri ene muṋe u vhudza nene vhatambi. Zwino thimu ine nda vhona ungari i ḓo ṱuwa na tshiphuga hetshinoni tsha Cullen Black Label ndi thimu ya Mazulu ine nga nḓila yo dzudzanya ngayo phanḓa na murahu na vhukati ndi vhona ungari i na vhuhali thungo dzoṱhe, ndi yone thimu ine ḓo ṱuwa na tshiphuga. Ro vhona zwimangadzo nga musi thimu khulwane dzi tshi khou bvisiwa, sumbedza uri dzo dzhena kha uyu muṱaṱisano dzo nyadza thimu ṱhukhu. Zwino thimu ṱhukhu dza kona u shuma zwavhuḓi. Thimu ine nda sokou vhona ungari ndi nga ifha tshikhala uri khamusi i nga ṱuwa netshi tshiphuga ndi TS Galaxy, ndi vhona ungari i vha i tshi khou tamba zwavhuḓi. U ṱusiwa hedzi thimu tharu ndi vhona a si mafhungo avhuḓi, zwi tou sumbedza standard tsha bola tshi khou ya fhasi. Fhedzi ndi vhona uri tshiphuga tshi ḓo ṱuwa na thimu ya TS Galaxy, ndi yone ine thimu nda khou vhona i khou tamba zwavhuḓi, ndi vhona uri ndi yone ine a ḓo dzhia tshiphuga. Nṋe ndi vhona a mafhungo avhuḓi, ndo sedza uri tou ngari hafhanoni zwino a hu tshena thimu ṱhukhu, thimu dzoṱhe dzi khou lingana. Zwino arali tshi nga sedza uri ndi ifhio ine ya nga dzhia, ndi vhona ungari thimu ya Richard Bay ndi yone ine ya nga kunda ndo sedza kutambele kwayo musi i khou tamba na thimu ya Orlando Pirates. Mafhungo a ṋamusi o guma hanefha, Jennifer Matsira u khou tevhela na mutsho a vha madekwana avhuḓi. Ndaa.
lokobela ba shu kha ba se mutsho wa shu zori bona uri farela spio una re khou ri tshebelesa re khou bona zori ndi mutshana wa khou bona u tshi khou rothola vhukuma ra lavhelesa ngeno kha vundu lashu la Eastern Cape ra lavhelesa vunduni lashu la Free State ra dzhena ngeno kha vundu lashu la Gauteng ri sangwe na kha vundu la KwaZulu-Natal vunduni lashu la Gauteng ri khou ri tshebelesa ri khou bona zwo mvula dzedzo dzi khou swika kha 80% zwa tamba phezu ri dzo ḓi ṋea maanḓa vhukuma ne dza khou kwamana vundu lashu la KwaZulu-Natal na musi ri tshi gonya kha vundu la Limpopo hanefhaḽa kha dziḽa mvula dzashu dzi khou vhona dzi tshi khou bvela phanḓa nga u ralo kha phethela ya shango hanefhaḽa vundu lashu la Western Cape hone hu khou vhona ri tshebelesa matshelo khou vhona zwi ḓo rafhiwa fhedzi rina ri tshi khou ḓivha ngeno kha phethela ya shango yashu ngeno kha vundu lashu la KwaZulu-Natal Eastern Cape nahone hu khou vhona zwi ḓo vha hu tshi khou rothola nga u ralo mvula dzedziḽa dza ḓi nga dzo fhungudzea fhedzi naho dzo fhungudzea nga u ralo hu khou vhona zwi ḓo ḓivha hu khou rothola hune vha khou vhona ho tingiwa nga mbala wa ṱaḓa ri tshi khou lavhelesa ngeno kha vundu lashu la Gauteng ri tshebelesa hanefhaḽa Pretoria ri tshi lavhelesa ri khou vhona zwa uri hu ḓo vha na mvula dzine dzo ḓo vha dzi na maḓumbu ra lavhelesa hafhu Bloemfontein nahone hu khou vhona nono tshi ḓo kwamea nga mvula dzenedzo vunduni lashu la KwaZulu-Natal nahone hu khou vhona hu tshi ḓo kwamea nga mvula dzedzo dzine dzo ḓo vha dzo ḓi ṋea maanḓa vhukuma ri khou ṱuwa ri tshi lavhelesa mvula dzedzo dza zwirulu dzi khou bvela phanḓa hune Polokwane hanefhaḽa ri khou vhona zwa uri nahone hu ḓo vha mvula dzashu dzo ḓi ṋea maanḓa vhukuma vunduni lashu la Limpopo hu khou vhona mvula dzedzo dzo ḓi ṋea maanḓa vhukuma ra vhona ri tshi lavhelesa ngeno kha vundu lashu la Northern Cape ha vhonala ho rafhiwa nga u tou ralo ri khou ṱuwa ri tshi lavhelesa ri khou bvela phanḓa hanefhaḽa ri khou vhona zwa uri kha vundu la Gauteng mvula dzo ḓi ṋea maanḓa Johannesburg 23 degrees ro mphezu ḓo khou rothola nga u tou ralo ri khou lavhelesa hanefhaḽa kha vundu la Limpopo nahone hune mvula dza khou vhona dzi ḓo vha dzi tshi khou na nga u tou ralo Bakersford 24 degrees Giyani 24 degrees fhedzi mvula dzedziḽa dzo ḓi ṋea maanḓa zwo tamba fhedzi uri kha vhana vha ḓa vha khou reila vha funge na mavhone avho vha vhe na u ṱhogomela nga u tou ralo ri khou bvela phanḓa nga u tou ralo kha vundu la Mpumalanga nahone ri khou ri tshebelesa kha dziḽa mvula dzashu dzi khou vhona dzi ḓo ḓi ṋea maanḓa vhukuma Sekhukhune 24 degrees Mbombela 21 degrees ra ṱuwa hafhu ra lavhelesa hanefhaḽa KwaZulu-Natal nahone ri khou vhona zwa uri temperature dzi ḓo vha dzi fhasi hanefhaḽa Ulundi 22 degrees na phala Vryheid na temperature dzi fhasi Eastern Cape hone zwine vha khou tsivhudza zwone ndi zwa uri temperature dzi fhasi komani 23 degrees ndi mutsho une wa ḓo vha na makole kha hone u pfela ha mvula hanefhaḽa ri khou ṱuwa ri tshebelesa ri khou bvela phanḓa kha vundu la Western Cape hone hu khou ḓi vhona na temperature dzi fhasi Cape Agalas hone hu khou ḓi vhonala hu na makole fhedzi ri tshi ṱuwa ri tshebelesa temperature dzi ḓo vha dzi fhasi nga 20 degrees hanefhaḽa ri khou lavhelesa na fhaḽa Northern Cape nahone ri khou vhona zwa uri zwine vha khou tsivhudza zwone a no mvula dzine dza khou lavhelwa hu khou vhona tshi ḓo vha ho rafhiwa Kurumani 31 degrees zwo tamba phezu ḓo vha hu tshi khou fhisa vhukuma ri khou lavhelesa kha vundu la Free State nahone hu khou vhonala na temperature dzo ḓi nga dzi khou vha vhukati zwavhuḓi Felcom 28 degrees ra bvela phanḓa nga ralo kha vundu lashu la North West nahone hu khou vhona tshi ḓo ḓi vha ho rafhiwa zwavhuḓi ḓuvha ḽi khou ḓi vhona ḽi tshi ḓo ḓi nga ḽi a ṱavha Mahikeng 30 degrees u bva kha nṋe mukalo wa matsila ndi ri madekwana a vhuḓi